Na wamiliki wa viwanda vya kutengeneza pembejeo nchini wamehimizwa kushirikiana na kushirikisha maoni ya wakulima wakati wa kufanya utafiti kuhusu mbegu za kisasa ili kuwezesha wakulima hao kunufaika na kuongeza kiwango cha uzalishaji wa chakula nchini. Anaarifu zaidi mwanahabari wetu Robert Malala. Imebainika kwa asilimia kubwa kampuni au taasisi zinazojihusisha na kutengeneza pembejeo katika bara la Afrika hufanya uamuzi wa kibinafsi kisha kuwapa wakulima pembejeo ambazo hazijakubalika kulingana na mahitaji ya wakulima hao. Afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la wakulima mataifa Afrika Mashariki, yani Eastern African Farmers Federation, Stephen Mushiri, amesema kwa mbali na wakulima kununua pembejeo, wana mchango mkubwa katika kuamua mbegu ambayo inahitajika. Mushiri ameelezea kusikitika kwa licha eneo la Afrika Mashariki kuwa na zaidi ya wakulima milioni 10 hawahusishwi katika kuamua aina ya mbegu inayotengenezwa. There are so many policies that are actually being introduced in agriculture that not only affect seed but affect other components of farming. And as a federation or association, sometimes we have a challenge trying to show that we have the backing of everyone else in the value chain when we actually go to do some of these lobby activities. So we need to see the seed companies get involved more with other actors along up the value chain, especially farmers. Kauli hiyo imeungwa mkono na mkurugenzi mkuu wa Baraza la Wasalishaji wa Nafaka Afrika Mashariki au Executive Director Eastern African Grains Council Gerald Musila, ambaye amesema kwa kabla ya kufanya marekebisho au kuboresha pembejeo na mimea ni sharti washikadau hasa wakulima kuhusishwa vikamilifu. And what we are seeing here is the need that whatever improvements, whatever genetics or breeding or whatever other characteristics we want to breed into our seeds and into our crops, they must address the needs of the key stakeholders. First of all, starting with the needs of the consumer, and that's why starting from the market is important. Secondly, they must address the needs of the farmer as a producer, and so when we are looking at the various characteristics that we are building into our seed systems, be they yield, be they disease resistance, be they tests and consumer preference. Kwenye mkutano wa kujadili mbinu za kuboresha vyakula vinavyotokana na kilimo katika bara la Afrika, Musila amezikosoa serikali za mataifa ya Afrika kwa kupuuza majukumu yao ya kufanya utafiti wa mimea na kuachia taasisi za kibinafsi ambazo zinafanya uamuzi wa kujinufaisha. Hivyo basi mkulima kusalia taabani. The investments in research by the public sector, by government, has not been that high. And that has left the research to be funded mainly by private sector seed companies who are breeding and doing their research to meet their own objectives. The technologies in the seed industry has been the development sector, the donors. And so you find that in that conversation of what research should happen and what we should produce out of research, the technologies we need to bring out, the farmers are not in that conversation. Kwa sasa wametoa changamoto kwa serikali za mataifa ya bara la Afrika kuhakikisha kwa sheria muhimu zinawekwa ili kuboresha sekta ya kilimo, mbali na kuhakikisha kwa wakulima wanapata habari muhimu kutokana na uvumbuzi wa kisasa katika kilimo. I think what government should do is to really play a facilitator role, that they're able to convene a role of these players, ensure that they're putting in the right policy, they're ensuring that the right information is actually flowing, ensure that the right investments to actually catalyze those relationships are actually put in place, and then they should fall back and just perform regulation or oversight. Robert Malala, Nyota TV, Kaunti ya Busia. Na asante mwanahabari wetu Robert Malala kwa ukamilifu wa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Busia.